Vamos a hablar de la derecha en Argentina. En los últimos años, Argentina ha experimentado un cambio significativo en su panorama político con el auge del liberalismo de derecha, particularmente a través de la figura de Javier Milei. Milei, economista y político controvertido, ha ganado popularidad por su estilo poco convencional y su fuerte postura a favor del capitalismo de libre mercado. Su movimiento político, conocido como la Libertad Avanza, se centra en reformas económicas drásticas como la reducción de la intervención del Estado, la privatización de empresas públicas y la eliminación del Banco Central. Así, Javier Milei asumió la presidencia en 2023 y su llegada marcó un cambio radical en la política argentina. Con un enfoque libertario y un estilo provocador, Milei propone una agenda aún más audaz que la de Macri. Su principal propuesta es la dolarización de la economía argentina, buscando reemplazar el peso con el dólar estadounidense para combatir la inflación. También aboga por la eliminación del Banco Central, la privatización de empresas estatales y la reducción drástica del gasto público. Su discurso populista, centrado en la crítica a la casta política, ha resonado con muchos argentinos desilusionados con el sistema político tradicional. Ahora vamos a hablar de la comparación y las diferencias entre Javier Milei, Mauricio Macri y Bullrich. Así podemos ver que mientras que Macri intentó implementar reformas económicas dentro de un marco más moderado y convencional, Milei busca una transformación radical y rápida. Las diferencias se reflejan en sus enfoques. Macri buscaba atraer inversión a través de la estabilidad y la gradualidad, mientras que Milei propone medidas drásticas sin preocuparse por el impacto social inmediato. Esta diferencia en sus estilos y políticas ha generado un amplio debate en la sociedad argentina sobre cuál es el mejor camino hacia la recuperación económica. Y si lo comparamos al partido político de Bullrich, exministra de Seguridad bajo Macri, se distingue por un enfoque conservador en materia de seguridad, donde implementó políticas más estrictas contra la delincuencia. Su partido comparte varios principios liberales con Javier Milei, especialmente en cuanto a la reducción de la burocracia y la apertura económica, pero sigue siendo más moderada en comparación con las ideas radicales de Milei. En comparación con Mauricio Macri, su predecesor, Bullrich se alinea con los mismos ideales económicos del libre mercado, pero es percibida como más inflexible en cuestiones de seguridad y de lucha contra la corrupción. En cuanto a Javier Milei, se posiciona más hacia la extrema derecha, abogando por un liberalismo puro, con propuestas como la abolición del Banco Central, la dolarización de la economía y una drástica reducción del Estado. Milei critica fuertemente las políticas más moderadas de la derecha tradicional, como la de Macri y Bullrich, a las que considera insuficientes frente a los desafíos económicos de Argentina. El partido de Milei ha atraído a muchos seguidores, especialmente entre los jóvenes y aquellos que están decepcionados por los partidos tradicionales. Milei obtuvo buenos resultados en las elecciones, lo que demuestra que tiene un apoyo considerable. En cuanto a la opinión pública, está dividida y muchos siguen siendo críticos con él, especialmente por sus propuestas económicas radicales. Now, let's move on the right-wing politics in the UK. The Conservative Party, often referred to as the Tories, was founded in 1834 in the aftermath of the Reform Act of 1832. It emerged during a period of political change in Britain, where debates over expanding voting rights and industrialization were shaping the country's future. It has been a key player in shaping British politics in the past few decades, especially from the 1980s onward under Margaret Thatcher's leadership. The party solidified its stance on economic liberalism and free market policies.
Subsequent conservative governments, including those led by John Major and David Cameron, continued to emphasize these core values, particularly in response to economic crisis. That party has traditionally been associated with right-wing politics, and its core values included a belief in free market capitalism, limited government intervention, and preserving traditional British values. So now I am going to talk about the Conservative Party's core beliefs. One of the main pillars of the Conservative Party's platform is economic liberalism, which has been central to the party's ideology since Margaret Thatcher's time in power during the 1980s. Thatcher's government implemented policies that promoted free markets and reduced state intervention. Today, this means the Conservatives support reducing public spending, lowering taxes, and creating a business-friendly environment. They believe that a free market with less government interference will drive growth and prosperity. This ideology was particularly evident in the party's handling of the economy after the 2008 financial crisis. For example, after the crisis, the Conservative-led government under Prime Minister David Cameron implemented austerity measures following the 2008 financial crisis. These were designed to cut public sector spending in order to reduce the national deficit, while these policies helped to stabilize the economy in the short term. They were also heavily criticized. Many argue that austerity made life harder for working-class people and increased inequality. Nevertheless, the Conservatives still defend these measures as necessary to restore financial stability. In order to summarize, the Conservative Party's platform is based on economic liberalism, which includes reducing public spending, lowering taxes, and fostering a business-friendly environment. One of their key economic achievements was the austerity measures introduced in response to the 2008 financial crisis. These measures aimed to reduce the national deficit by cutting public sector spending, a policy that has been both praised for stabilizing the economy and criticized for deepening inequality. Another key aspect of the Conservative Party's modern identity is its role in Brexit, or the UK's decision to leave the European Union. In 2016, then Prime Minister David Cameron, who was a Conservative, called for a referendum on the UK's membership in the European Union. Although Cameron himself campaigned to remain in the European Union, the majority of Conservative Party members and voters supported leaving or Brexiting, and this was a significant turning point for the party. After the referendum, Conservative leaders like Theresa May, Boris Johnson, and now Rishi Sunak took up the challenge of navigating the UK's departure from the European Union. Brexit became a central issue for the Conservative Party, with the party under Boris Johnson positioning itself as the main force behind Brexit. However, it is important to note that not all Conservative MPs supported Brexit. Figures such as David Cameron and other members campaigned to remain in the European Union, highlighting internal divisions. This nationalism and focus on independence set them apart from other political parties, especially the Labour Party. Social policy and division. On social issues, the Conservative Party traditionally been quite conservative. It supports family values, law and order, and a strong nationality identity.
However, in recent years, the party has had to adapt to changing societal views, such as under Prime Minister David Cameron when the Conservative government introduced and passed a law legalizing same-sex marriage in 2013. This marked a significant shift for a traditionally conservative party, especially in response to younger voters. Younger generations tend to be more liberal on issues like LGBTQ rights, climate change, and immigration. As a result, the Conservative Party has faced some internal divisions on how to modernize its approach and balance traditional values with more progressive views. For example, while the party used to be more skeptical about climate change actions, recent leaders like Boris Johnson have committed to ambitious environmental goals, including the UK's pledge to reach net zero emission by 2015. However, it has not been without controversy, as some members of the party argue that it could harm businesses and lead to higher costs. Now, let's to compare with the other political parties in the UK. If we compare the Conservative Party with the Labour Party, the main opposition party, we see a clear ideological divide. The Labour Party, traditionally associated with the left, advocates for a larger role for the government in providing public services like healthcare and education, and is generally more supportive of social equality and workers' rights. While the Conservatives push for lower taxes and less government intervention, Labour often calls for higher taxes on the rich. While Labour has traditionally advocated for higher taxes on the wealthy, especially under earlier leaders, this stance has been less prominent since Tony Blair's times. Then, New Labour under Blair favorites more centrist economic policies, avoiding direct calls for significant tax hikes on the rich and more public investment. In terms of economic policy, the Labour Party tends to favor more state interventions to reduce inequalities and improve social welfare, while the Conservatives argue that the free market is the best way to create wealth and opportunities for all. Another major political party in the UK is the Liberal Democrats, which positions itself in the centre. The Lib Dems generally supports a mixture of liberal social policies such as greater protection for individual rights and freedoms, and more moderate economic policies. They are also strongly pro-European and were one of the few political parties that constantly opposed Brexit. This puts them at odds with the Conservatives, who saw Brexit as a way to regain control over national decisions and reduce EU influence. Finally, the Scottish National Party, which operates primarily in Scotland, is a progressive party that supports Scottish independence from the UK. The SNP advocates for more social policies, like free university education and a higher minimum wage, and also tends to have a more liberal stance on issues like immigration and climate change. While the Conservative Party remains firmly opposed to Scottish independence, the SNP's increasing popularity in Scotland shows that there is a strong desire for more autonomy and a different vision of the UK's future. Moreover, for the challenges and future outlook, the Conservative Party, despite its long-standing dominance, has been in significant disarray in recent years. Following the turmoil of Brexit, the party has gone through several leaders, including Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, and Rishi Sunak. Each leader faced challenges in uniting the party and addressing both the internal division and the demands of the electorate. Most recently, the party has turned to Kemi Badenoch as its new leader, signaling a potential shift in direction.
Biden is known for a strong stance on free speech, immigration, and reducing government spending, may appeal to the party's traditional base. But it remains to be seen whether her leadership can attract a broader electorate, especially younger voters. Her thoughts, the Conservatives remained a major force. The result of the last general election were catastrophic for the party. They now hold a relatively small number of MPs, around 140, compared to previous years, highlighting the erosion of their support in key constituencies. The party will need to find a balance between its traditional values and the changing political landscape if it hopes to regain its influence and rebuild trust with voters across the UK. Nous allons donc conclure en analysant les comparaisons entre la droite en Argentine et au Royaume-Uni. Nous allons donc évoquer les similarités, les différences et en faire une conclusion. Donc tout d'abord, pour conclure, en comparant la droite en Argentine et au Royaume-Uni, on peut observer des similitudes, mais aussi des différences notables. Les deux partis, bien qu'appartenant à des contextes politiques et sociaux très différents, partagent certains principes fondamentaux, notamment la défense du marché libre, la réduction de l'intervention de l'État et une orientation vers des réformes économiques. Similarité. Les deux partis sont ancrés dans des idéologies de droite et défendent un capitalisme de marché. En Argentine, le mouvement de Javier Milei, par exemple, s'inscrit dans une division libérale très forte, avec des propositions radicales comme la dollarisation de l'économie et l'abolition de la banque centrale. De son côté, le Parti conservateur britannique, bien que plus modéré, a également soutenu des politiques économiques favorisant le libre-échange et l'initiative privée, notamment à travers des mesures d'austérité d'après la crise de 2008 et son soutien au Brexit, qui visait à restaurer la souveraineté économique du Royaume-Uni. Un autre point commun entre ces deux partis, c'est la manière dont ils se positionnent entre ce qu'ils appellent la caste politique ou l'élite dirigeante. En Argentine, Milei critique ouvertement le système politique traditionnel, dénonçant la corruption et les partis qui, selon lui, ont mené le pays à la crise. De façon similaire au Royaume-Uni, les conservateurs ont souvent cherché à différencier des autres partis en se positionnant comme les défenseurs de la souveraineté nationale, notamment à travers la campagne en faveur du Brexit, en s'opposant à l'influence de l'Union européenne. Cependant, les approches des deux partis diffèrent considérablement sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne la rapidité et l'intensité des réformes proposées. En Argentine, Javier Milei prône des changements radicaux et immédiats, avec une politique très agressive vis-à-vis de l'économie et de l'État. Il ne craint pas de prendre des décisions drastiques, ce qui divise profondément la société argentine. En revanche, le Parti conservateur britannique, même s'il a soutenu des réformes économiques et une politique de réduction des dépenses publiques, a toujours évolué dans un cadre plus modéré et plus prudent, cherchant plutôt à maintenir un équilibre tout en réalisant des réformes. Une autre différence importante réside dans le contexte politique et social. En Argentine, la droite, représentée par des figures comme Milei, réagit à une situation économique extrêmement difficile, marquée par une inflation galopante, une pauvreté croissante et une dette énorme. C'est dans ce contexte de crise que des propositions aussi radicales trouvent un écho auprès d'une population frustrée par des décennies de politiques inefficaces. Au Royaume-Uni, bien que les conservateurs aient dû faire face à des défis économiques comme la crise financière de 2008 ou les divisions autour du Brexit, leur approche reste plus axée sur la stabilité et la priorité est donnée à la gestion des institutions existantes, même si des réformes structurelles ont aussi été nécessaires. En matière de politique sociale, les différences se manifestent également. Le Parti conservateur du Royaume-Uni, bien qu'ayant soutenu des valeurs traditionnelles comme l'ordre et la famille, a dû évoluer face aux attentes des jeunes générations, qui se montrent plus ouverts sur des sujets comme les droits des LGBTQ+, le changement climatique ou l'immigration. En Argentine, la droite de Milei est également marquée par un conservatisme, mais ses priorités sont beaucoup plus orientées vers des réformes économiques radicales que sur des enjeux sociaux, même si le discours de Milei se veut souvent populiste, dénonçant la mafia politique qui, selon lui, freine le progrès du pays. En termes de conclusion finale, nous pouvons donc dire que, en somme, bien que les partis de droite en Argentine et au Royaume-Uni partagent certains principes fondamentaux liés à l'économie du marché et à la lutte contre l'élite politique, leurs stratégies et leurs priorités diffèrent, largement en fonction de leur contexte respectif.
En Argentine, sous la direction de Javier Milei, la droite adopte une position radicale, cherchant à réformer rapidement et profondément l'économie, tandis que le Parti conservateur britannique, bien que conservateur sur certains aspects sociaux, se concentre davantage sur la gestion pragmatique des problèmes économiques et sociaux, en misant sur des réformes progressives plutôt que sur des ruptures radicales. Ces différences montrent comment les mêmes idéaux peuvent être interprétés et appliqués différemment selon les réalités politiques et sociales locales. Ce qui est clair, c'est que la droite, qu'elle soit en Argentine ou au Royaume-Uni, cherche à répondre à des crises spécifiques à chaque pays, tout en étant marquée par des divergences sur la manière d'atteindre une solution durable.